So there are two types of models: planning models, analytical models. These are the two types. And a typical model will have facts and dimensions. In SAP Analytics Cloud, we follow simple star schema modeling. And account modeling means where you will have only one measure. Okay, and account dimension is mandate. And there are other model. This is nothing but a classic model in SAC. At the time of initial release of SAC product, they primarily focused this product for only for uh, planning. That's why they created a provision for as a by default is a classic models. All classic models are like a account model. But later they modified the product and they have given a new option called new model. Okay, this is nothing but a multi-measure model like your any data warehousing solution. Okay, and here account dimension is optional. In new models, there are three ways we can maintain the three types of models we can maintain. Pure account model, like your classic account model, where with one account dimension and always single measure. Pure measure model is nothing but pure measure model without account model, you will have dimensions, multiple measures. And mixed models where you will have the account dimension and one measure for account dimension and other measures for other dimensions. Okay, dimensions are nothing but representing your master data. Every member of master data is uniquely identified by the member IDs. And based on the usage, we can categorize the dimensions into two types: private dimensions and public dimensions. Generic Sir, just a account. minute, sir. I've got some error. Organizer is experiencing technical issues. So private dimensions, generic. See, whenever you create any dimension, that can be a generic dimension, or account dimension, organized dimension, or date or version. Okay. Public dimensions, you can create like a generic account and organization. Sir, The difference between private, yes, ఇక్కడ అకౌంట్ అంటే జనరల్ గా కంపెనీ అకౌంట్స్, ఫైనాన్స్ అకౌంట్స్, ఆ అకౌంట్స్ సార్? yes, account అంటే అకౌంటింగ్ డేటా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అకౌంట్ అంటే ఆ అకౌంట్ అని కాదు, జనరల్గా డేటానే మన అకౌంట్ బేస్డ్గా మెయింటైన్ చేయొచ్చు. అంటే ఇట్ ఈస్ మై పెన్. అండ్ ఒకసారి మాస్టర్ డేటా కూడా చెప్పరా సార్ కొంచెం? చెప్తాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు మీరు ఒక మంత్లీ బడ్జెట్ మీరు వేసుకుంటున్నారు అనుకోండి, మంత్లీ బడ్జెట్. ఓకే, మంత్లీ బడ్జెట్ మీరు వేసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యామిలీకి యువర్ ఎక్స్పెన్సెస్ యూ విల్ నోట్ డౌన్, రైట్? ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్లో ఇప్పుడు మీరు చూడండి, కొన్ని కొన్ని ఖర్చులు ఏ అకౌంట్లో రాసుకోమంటారు అని అంటారు చూసారా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ గ్రోసరీ బిల్. ఓకే, ఓకే. మేబీ యువర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సమ్ 5,000. ఓకే, మేబీ సమ్ ఫీజ్ you are expecting some 3,000. Okay, some mobile bill. ఓకే. Okay, some 200. అలాగే ఇప్పుడు ఇవన్నీ వాల్యూస్, ఇది ఏ ఏ మంత్కి మంత్ నేమ్ అని రాసుకోవచ్చు, అంతేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే. ఇట్ ఈస్ ఫర్ యువర్ జనవరి మంత్. ఓకే, ఇట్ మే బి జనవరి మంత్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా రెగ్యులర్ డైమెన్షన్స్ అంటారు వీటిని. ఇప్పుడు ఈ ఓకే. కాలం ఉన్నది చూసారా, ఇది అకౌంట్ డైమెన్షన్. అంటే ఏంటి? ఇవన్నీ కూడా అకౌంట్ మెంబర్స్ అన్నమాట.
ఇప్పుడు ఓకే. మీకు అంటే ఇంకొకటి ఏదో కేటగరీస్ అనుకోవచ్చా? ఆ! ఇదొక టైప్ ఆఫ్ కేటగరీస్ టైప్ అన్నమాట. ఆ! అలాగే ఫర్ అన్‌ఎక్స్‌పెక్టెడ్ మెడికల్ ఎక్స్‌పెన్సెస్ సమ్ 7,500 అయింది. ఇది మెడికల్ అయింది. హ్మ్. హ్మ్. ఓకే. ఇది ఎక్కువ ఇది అకౌంట్ తాలూకా మెజర్. అకౌంటింగ్ డేటాలో ప్యూర్ అకౌంట్‌లో ఓన్లీ ఒక్క మెజరే ఉంటది. ఓన్లీ వన్ మెజర్. మెజర్ అంటే వాల్యూస్ కాలమ్. ఓకే. ఓకే. రిమైనింగ్ అంతా ఇప్పుడు ఇదే డేటాని మీరు ఇంకోలాగా కూడా మెయింటైన్ చేయొచ్చు. ఎలా మెయింటైన్ చేయొచ్చు? మంత్ డేటా ఓకే. మంత్ కాలమ్ జాన్యువరి అండ్ ఇప్పుడు చూడండి ఈ 5,000 ఏంటి గ్రాసరీస్ కదా! గ్రాసరీస్ ఎక్స్‌పెండిచర్ అని ఒక మెజరు. హ్మ్. అలాగే ఫీజ్ అని ఇంకొక మెజరు. అలాగే బిల్స్, మొబైల్ బిల్ అని ఒక మెజర్. అప్పుడు హ్మ్. ఇదేంటవుతది 5,000 ఇక్కడికొస్తది. 3,000 ఇక్కడికొస్తది. 200 ఇదేంటిది మెజర్ బేస్డ్ మోడల్. మెజర్ బేస్డ్ ఓకే. మోడల్. అంటే ఏంటి ఇందులో డేటా అనేది మల్టిపుల్ మెజర్స్‌లో స్ప్లిట్ అయింది ఇవి. హ్మ్. అ అంటే బేసికల్లీ మనం ఫస్ట్ రోలో ఏదైతే డేటా ఇస్తామో దాన్ని బేస్డ్ మోడల్ అని అనొచ్చా సార్? హ్మ్. అకౌంటింగ్‌లో ఓన్లీ ఒక మెజరే ఉంటది. ఇందులో మల్టిపుల్ మెజర్స్ ఉంటాయి. హ్మ్. ఓకే. అది డిఫరెన్స్. అయితే అనలిటికల్ మోడల్స్ అన్నీ ఈ కేటగిరీలో ఉంటాయి. అనలిటికల్ మోడల్స్. అదే ప్లానింగ్ అన్నీ అనుకోండి ఈ సినారియోలో ఉంటాయి. హ్మ్. హ్మ్. అయితే ఓకే. అనలిటికల్ ఎందుకు ఇలాగా ఉంటే దిస్ ఈజ్ మోర్ కంఫర్టబుల్ వే బికాస్ పెర్ఫార్మింగ్ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ ఓకే అక్రాస్ డిఫరెంట్ కాలమ్స్ ఈజ్ ఈజీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఈజీగా మీరు ప్లస్ మైనస్ ఇవన్నీ చేసుకోవచ్చు అక్రాస్ ది కాలమ్స్ వాట్ ఈస్ ఈ రెండిటి ఓకే. అమౌంట్ ఎంత అయింది ఈ రెండు అదే అక్రాస్ రోస్ దిస్ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ ఈజ్ డిఫికల్ట్ అందుకే ఓకే. ఎనాలిసిస్ లో ఆల్వేస్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు జనరేట్ సమ్ కేపీఐస్ కీ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్ ఆ టైప్ ఆఫ్ మోడల్స్ కి ఇలా మల్టీ మెజర్ మోడల్ సూట్ అవుతుంది అకౌంట్ బేస్డ్ అని అంటే మీరు ఎనీ ప్లానింగ్ సినారియోస్ దీనికి అకౌంట్స్ అనేవి మనకు ఉంటాయి అనమాట అకౌంట్ అంటే ఓకే. ఇది నథింగ్ బట్ ఈ ఐటమ్స్ అనమాట ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గో టు ఎనీ ట్రావెల్ బడ్జెట్ ప్లాన్ అప్పుడు కూడా మీరు హ్మ్. ప్రతి ఎక్స్పెన్స్ ఐటమ్ ని మీరు రాసుకుంటారు అలాగే ఇన్కమ్ ఐటమ్స్ కూడా రాసుకోవచ్చు సో దీస్ ఆర్ ఆల్ హ్మ్. కాల్డ్ అకౌంట్ మెంబర్స్ ఓకే దీస్ ఆర్ అకౌంట్ మెంబర్స్ సేమ్ అదే మనం ఇక్కడ చెప్తున్నాం ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏంటి డైమెన్షన్స్ డైమెన్షన్స్ అంటే ఎడిషనల్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్ డేటా ఓకే. డైమెన్షన్ 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 అంటే మాస్టర్ డేటా మాస్టర్ డేటా ఎడిషనల్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఏ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంప్లాయీ ఐడి వైజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు చేసిన సమ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవో వాల్యూస్ డేట్స్ ఇలాగ ఉన్నాయి ఇది మన డేటా అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 01 09 24 ఈ ఎంప్లాయీ 01 స్పెండ్ సమ్ అమౌంట్ 100 అలాగే హ్మ్. 17 08 24 సేమ్ ఎంప్లాయీ స్పెంట్ అనదర్ 50 ఓకే ఇలాగ ఉన్నాయనుకోండి ఈ ఎంప్లాయీ ఐడికి ఇవి యాక్చువల్ ఎంప్లాయీ ఐడీస్ అనమాట ఇవి ఎప్పుడు యూనిక్గా ఉంటాయి ఎడిషనల్ డీటెయిల్స్ మీరు మెయింటైన్ చేయాలనుకోండి ఎంప్లాయీ నేమ్ అలాగే ఎంప్లాయీ ఏజ్ అలాగే ఓకే. ఎంప్లాయీ సిటీ ఇవేవి విచ్ డస్ నాట్ చేంజ్ వెరీ ఫ్రీక్వెంట్లీ దీన్నే మాస్టర్ డేటా అనుకుంటాం అన్నమాట అంటే ఈ ఓకే. ఎంప్లాయీ ఐడి డైమెన్షన్కి దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ ఎడిషనల్ యాట్రిబ్యూట్స్ నార్మల్ బీడబ్ల్యూ బ్యాక్గ్రౌండ్లో అయితే యాట్రిబ్యూట్స్ అంటారు వాటిని యాట్రిబ్యూట్స్ అంటారు ఇక్కడైతే మనం వీటిని యాట్రిబ్యూట్స్ అనకుండా ఏమంటాం అని అంటే ప్రాపర్టీస్ అంటాం ప్రాపర్టీస్ ఓకే అంటే ఇది ట్రాన్సాక్షనల్ డేటా ఈ ట్రాన్సాక్షనల్ డేటాలో ఎనీ పర్టికులర్ డైమెన్షన్ తాలూకా ఎడిషనల్ ప్రాపర్టీస్ని మనము డైమెన్షన్స్గా మెయింటైన్ చేస్తాం అనమాట అది ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గో టు గ్రోసరీ స్టోర్ పర్చేస్ సమ్ ఐటమ్స్ you are getting finally a bill right in this bill what you will get tell me your item okay some book how many items you purchase two books
what is the each unit price. Okay, two books you purchased, so then it will be 100. Then you purchased another item, pen, three pens, each 10, 30 rupees. Like this, these items will be there in your bill. But what is the main heading of the what is the main heading of this bill, and the what it will print here? ఇక్కడ ఏముంటది? స్టోర్ నేమ్ ఉంటది అంతేనా? స్టోర్ నేమ్ ఉంటది, అడ్రస్ ఉంటది, అలాగే ఫోన్ నెంబర్ ఉంటది. ఉమ్, అలాగే ఇంకేమైనా అడిషనల్ డీటెయిల్స్ ఉంటే అవి కూడా ఇక్కడ ప్రింట్ అయ్యి ఉంటాయి. అవునా? ఇప్పుడు ఆ గ్రోసరీ స్టోర్‌కి ఆ డేలో ఒక 500 కస్టమర్స్ వచ్చారనుకోండి. హ్మ్. 500 కస్టమర్స్ వస్తే, ఈ 500 కస్టమర్స్‌కి ఈ పార్ట్ అనేది ఆల్‌వేస్ సేమే ఉంటది. 500 బిల్స్ వస్తాయి. వాట్ అబౌట్ దిస్ పార్ట్? ఈ పార్ట్ ఏమవుతది? ఇట్ విల్ చేంజ్ ఫ్రమ్ కస్టమర్ టు కస్టమర్ బేస్డ్ ఆన్ హిస్ వాట్ ఎవర్ ది ఐటెమ్స్ హి పర్చేస్డ్. అంతేనా? సో, ఇప్పుడు ఇది మనం ఈ డేటా అనేది కస్టమర్ ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తే ఈ డేటా వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని ట్రాన్సాక్షన్ డేటా అంటారు. హ్మ్. ఇది డే ఈ ఇవి ఇదేంటిది? ఇది మాస్టర్ డేటా అంటారు. అంటే విచ్ డస్ నాట్ చేంజ్ ఫ్రీక్వెంట్‌లీ. హ్మ్. గాట్ ఇట్? గాట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? Yes, sir. గుడ్. సో, ఇప్పుడు మనం ఈ మాస్టర్ డేటా లాంటివి డైమెన్షన్స్‌గా మెయింటైన్ చేస్తాము. హ్మ్. ట్రాన్సాక్షనల్ డేటా ఆటోమేటిక్‌గా మనకి స్ట్రక్చర్‌లో లోడ్ అవుతదనమాట. అయితే ఇప్పుడు పబ్లిక్ డైమెన్షన్స్, ప్రైవేట్ డైమెన్షన్స్ అని 2 ఉంటాయి. అంటే ప్రైవేట్ డైమెన్షన్స్ అంటే ఓన్లీ ఆ మోడల్‌లోని మాత్రమే అవి ఉంటాయి. ఈ అడిషనల్ ప్రాపర్టీస్. అదే పబ్లిక్ డైమెన్షన్ అనుకోండి, వీ కెన్ రీయూజ్ దట్ డైమెన్షన్ ఇన్ ఎనీ అదర్ మోడల్ ఆల్సో. దెన్ ది ప్రాపర్టీస్ డేటా ఆటోమేటిక్‌గా మనకి వచ్చేస్తదనమాట. హ్మ్. అది ప్రైవేట్ డైమెన్షన్, పబ్లిక్ డైమెన్షన్ డిఫరెన్స్. అయితే ఇంకా మనం హైరార్కీస్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. హ్మ్. ఈ టేబుల్‌కి మళ్ళీ మనం వద్దాము. ఇప్పుడే మీరు స్టడీ చేస్తే కన్‌ఫ్యూజ్ అవుతారు. హ్మ్. ఇప్పుడు మనం ఒక ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. ఈ 4 టైప్స్ ఆఫ్ మోడల్స్‌ని ఎలాగో ఒక్కొక్కటి చూద్దాం. ఫస్ట్ అసలు క్లాసిక్ అకౌంట్ మోడల్ అంటే ఎలా ఉంటదో చూద్దాం. రైట్. దీనికి నేను ఐ థింక్ సమ్‌వేర్ మై డ్రైవ్ ట్రైనింగ్. ఈ షీట్ చూడండి. ఈ షీట్‌లోను I have maintained some sample data. This is the two persons. This is the account dimension. Only one measure is there. Hmm? ఇప్పుడు ఈ డేటాను మనం లోడ్ చేద్దాం. ఈ ఈ ఈ గూగుల్ షీట్లో, ఈ గూగుల్ ఫైల్లో ఈ షీట్ని లోడ్ చేద్దాం. గో టు యువర్ మోడల్, క్రియేట్ ఏ న్యూ మోడల్, స్టార్ట్ విత్ data or start with empty. Okay, see the classic models, those are deprecated. As of now, classic models they are not giving the option. Only new models they are giving. Earlier, just 1 year back, see, classic model only account based models you can do. Okay, so if you want, you can create this one also. సో, రియల్ టైమ్‌లో వర్క్ చేసేటప్పుడు మీరు క్లాసిక్ మోడల్ యూజ్ చేయట్లేదా సార్ ఇంకా? లేదు, డైరెక్ట్గా ఓకే. మనము న్యూ మోడల్సే యూజ్ చేసుకుంటాం అనమాట. బికాస్ దట్ ఓకే. ఆప్షన్ ఎస్ఏసిఏ ఆపేసింది. హ్మ్. మన ఫ్లాట్ ఫైల్ లోడ్ చేస్తే ఫ్లాట్ ఫైల్ డేటాని ఫ్లాట్ ఫైలే కాదు, వాట్ ఎవర్ మేబీ ది సోర్స్ తాలూకు డేటా బట్టి మోడల్ అనేది ప్రపోజ్ చేస్తుంది. దిస్ ఈజ్ వన్ వే. స్టార్ట్ విత్ డేటా. స్టార్ట్ విత్ ఎంటీ మోడల్, వీ విల్ క్రియేట్ ది స్ట్రక్చర్ ఫస్ట్ అండ్ దెన్ లోడ్ ది డేటా. దట్ ఈస్ ది డిఫరెన్స్. ఓకే. నేను స్టార్ట్ విత్ స్ట్రక్చరే చేస్తున్నా. ఎందుకనంటే దిస్ విల్ గివ్ యూ మోర్ ఇన్సైట్ హౌ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ది స్ట్రక్చర్. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ దీన్ని ఈ ప్లానింగ్ మోడల్ నుంచి అనాలిటిక్ మోడల్ పెడదాం. ఓకే, రైట్. దెన్ అకౌంట్ మోడల్ అంటే ఓన్లీ
ఒకటే మెజర్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ వాల్యూ మెజర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ of decimal of places some 2. Okay. అండ్ అకౌంట్ బేస్డ్ మోడల్లో ఈ డేట్ అనేది కూడా ఆప్షనల్. ఓకే, మన సోర్స్ డేటాలో డేట్ ఏమైనా ఉంటే ఆ డేట్ వాల్యూస్ మనం మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మన డేటాలో డేట్ ఏం లేదు. అలాగే డేట్కి ప్రాపర్టీస్ అంటే సార్ ఇందాక నేను చెప్పాను యాట్రిబ్యూట్స్. those you cannot create any custom properties. Automatically it will be proposing some custom property. Month, date, ఇవన్నీ it is giving me. Go to this way. See, this is the key values. These are member IDs. మంత్ వైజ్ మనం మెయింటైన్ చేస్తుంది. ఎందుకు ఇక్కడ గ్రాన్యులారిటీ ఇక్కడ చూస్తే కమ్ టు దిస్ డైమెన్షన్ ఇక్కడ రండి. ఇట్స్ గ్రాన్యులారిటీ మంత్. అదే మనము డేట్ అని పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, డే సార్ గ్రాన్యులారిటీ అన్న ఫిల్టర్ లాగానే వస్తుందా? కాదు కాదు, గ్రాన్యులారిటీ ఇస్ ది డీటెయిల్. డేట్ అంటే డేట్ వైజ్ డేటా అనేది మెయింటైన్ అవుతుంది. ఓకే ఓకే. సార్ 2024 నుంచి ఇది. అదే గ్రాన్యులారిటీ మంత్ వైజ్ పెట్టాను అనుకోండి, ఏమొస్తుంది రిఫ్రెష్ చేయండి. ఈచ్ మంత్ వైజ్ వాల్యూస్ మెయింటైన్ అవుతుంది. సి 24 సి YYYMM 24 ఫస్ట్ మంత్, జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్, లైక్ దిస్. ఓకే, ఇది మంత్ తాలూకు మెంబర్ ఐడి, దాని తాలూకా టెక్స్ట్. ఓకే, తర్వాత డేటు, ఇటు దిస్ ఇస్ వన్ ప్రాపర్టీ, ఆ డేట్ తాలూకా టెక్స్ట్. అలాగే మంత్, డే అండ్ ఇయర్, ఇంకా ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి దాని తాలూకు టెక్స్ట్. ఓకే, క్యాలెండర్, వీక్, ఆ వీక్ తాలూకు టెక్స్ట్. దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఈస్. అదే మనం ఒకవేళ ఇయర్ అని పెట్టాను అనుకోండి గ్రాన్యులారిటీ, ఇప్పుడు దీంట్లో ఏమని పెట్టాను, ఇయర్ 24 to 25. 25, అంటే ఓన్లీ 2 ఎంట్రీసే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ గ్రాన్యులారిటీ. ఒకవేళ మీకు అసలు డేట్ డైమెన్షన్ అవసరమే లేదనుకోండి, ఏదైనా డైమెన్షన్ అవసరం లేదంటే ఇలా సెలెక్ట్ చేయండి. గో టు దిస్ హియర్, కమ్ హియర్ అండ్ delete. ఓకే, దట్స్ ఇట్. అండ్ వెర్షన్ అనేది బై డిఫాల్ట్గా దీనికి యాక్చువల్ వెర్షన్ అనేది మెయింటైన్ చేసి ఉంటుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ అనలిటికల్ వర్షన్ అంటే ఎస్ఏసి వర్షనా సార్ అది? కాదు, ఈ డేటా తాలూకా వెర్షన్. ఇప్పుడు మనం లోడ్ చేసే డేటా అనేది తాలూకా వెర్షన్ అంటే డిఫరెంట్ సేమ్ డేటాని డిఫరెంట్ వెర్షన్స్లో మెయింటైన్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే. ఇప్పుడు చూడండి, ఒక ఫైల్ ఉంది, వర్డ్ ఫైలు. అది ఒక యూజర్కి యాక్సెస్ ఇచ్చారు, ఆయన ఏదో చేశారు చేంజెస్. ఇంకొక ఎవరో యూజర్ సేమ్ వర్డ్ ఫైల్ని యాక్సెస్ చేసి ఏదో ఎడిట్ చేశారు అనుకోండి, దాన్ని సపరేట్ నేమ్ ఆఫ్ ఫైల్గా సేవ్ సేవ్ చేశారు చేస్తాం. అనుకోండి. అది అప్పుడు వెర్షన్ 1, వెర్షన్ 2, అప్పుడు మనకి ఎవరెవరు ఏం చేశారు అనేది తెలుస్తుంది. అలాగే డేటా అనేది యాక్చువల్ వెర్షను, ప్లాన్ వెర్షను, ఫోర్కాస్ట్ వెర్షను, ఇట్లాగనమాట. వెర్షన్స్ ఆఫ్ అంటే అది ఇప్పుడు ఫర్ ఓకే. ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక నేను గీసిన డయాగ్రామ్లో ఇదే మీ టూర్ ఎక్స్పెండిచర్ అనుకోండి. ఇది అదొకటి ఆ, యాడ్ చేసి మళ్ళీ సెపరేట్‌గా సేవ్ చేస్తే టూర్ ఎక్స్పెండిచర్ అయితే ఇదంతా కూడాను మీకు ఇక్కడ వెర్షన్ కాలంలో యాక్చువల్ అని ఉంటుంది అనమాట. సారీ, బడ్జెట్ అని ఉంటుంది. బడ్జెట్ అని ఉంటుంది. యాక్చువల్ టూర్కి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ మే వేరీ. ఓకే, దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాక్చువల్స్. ఓకే, సో సేమ్ డేటానే ప్లాన్ వెర్షన్, బడ్జెట్ వెర్షన్ ఇట్లాగా మనం మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే. రైట్, ఇక్కడ మన ఇది కూడా అవసరం లేదు, కానీ వెర్షన్ అనేది ఒకటి ఉండాలి. నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ యాడ్ వన్ మోర్ వెన్ ద వన్ ఇంటి పర్సన్ అనేది ఒక జనరిక్ డైమెన్షన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ లోకల్ వెర్షన్. దీనికి చూస్తే బై డిఫాల్ట్గా ప్రాపర్టీస్ అంటారు అనమాట ఇవి. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యువర్ ప్రాపర్టీస్. డిఫాల్ట్గా ఏం లేవు ప్రాపర్టీస్. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ యాడ్ ప్రాపర్టీస్, క్రియేట్ ప్రాపర్టీ. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జెండర్ అనే ఒక ప్రాపర్టీ నేను క్రియేట్ చేశాను. దీని లెంత్ మేబీ 1 లెంత్ ఈజ్ ఫైన్. ఓకే,
తర్వాత ఇంకోటి ఏదైనా క్రియేట్ చేయొచ్చు. మేబీ సిటీ క్రియేట్ చేయొచ్చు. లెంత్ ఓ 25 క్యారెక్టర్స్ పెట్టచ్చు. ఓకే. ఇలా ఇప్పుడు మన దాంట్లో P1 ఇవి మాన్యువల్గా అయినా మెయింటైన్ చేయొచ్చు ఈ వాల్యూస్ని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ P1 అనే పర్సన్. ఓకే. Description maybe we can give him some name. 40. Gender male. City Hyderabad. ఇంకొక పర్సన్ ఉన్నారు P2. ఓకే. లిల్లీ ఫీమేల్. ఓకే. అమెరికా. ఓకే. లైక్ దిస్. అదైందా? ఇలా మనము ఈ ఈ ప్రాపర్టీస్ని మనం మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ 2 వ్యూస్ ఉంటాయి. ఇలా గ్రిడ్ వ్యూ అంటారు. దీంట్లో ఎట్లా కనిపిస్తుంది, లేదా ఇలాగా మనకి ఇదొక వ్యూ అన్నమాట. డిస్ప్లే మోడ్ ఇలాగైనా మనకు కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసిన ప్రాపర్టీస్ అన్నీ ఉంటాయన్నమాట. ఈ ప్రాపర్టీస్కి మనం ఇప్పుడు నేను చూపించినట్టుగా మాన్యువల్గా ఇలాగ ఎక్సెల్ లాగా మెయింటైన్ అదే ఇట్లా పెట్టుకోవచ్చు, లేదా మీ సోర్స్ ఫైల్లోనే ఈ వాల్యూస్ ఉంటే వాటికి మ్యాప్ చేసి లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. రైట్. కమ్ హియర్. ఇంకోటి ఏంటి కావాలి, ఇంకొకటి అకౌంట్ డైమెన్షన్ మనకు కావాలి. అకౌంట్ డైమెన్షన్కి ఇక్కడ అకౌంట్ టైప్ అకౌంట్ అని సెలెక్ట్ చేశాను. రైట్. సో ఈ అకౌంట్ డైమెన్షన్ కూడా మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. నౌ సేవ్ దిస్ వన్. జనరల్ సేవ్. Save this one. Data model account. Okay. It is running. Right. Model has been saved. ఇప్పుడు దీనిలోకి డేటా అనేది లోడ్ చేయొచ్చు. డేటా మేనేజ్మెంట్. ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. క్లౌడ్ సర్వీసెస్లోకి వెళ్ళండి. గూగుల్ డ్రైవ్లోకి వెళ్ళండి. ఇక్కడ ఫైల్లోకి వెళ్ళి షేర్ విత్ అదర్. యూజువల్గా మీరు ఏ ఫైల్ క్రియేట్ చేసినా రిస్ట్రిక్టెడ్లో ఉంటుంది. ఎనీ వన్ లింక్లోకి వెళ్ళండి. Now copy this link. Done. And come here. Google Sheet. Paste it. Next. Right. It is trying to read that file. But the actual data not yet loaded. We need to import the import job. Now set up import. Right. So this is what the source data, and account, it got mapped to the account based on the names. It is just proposed this mapping. If it is correct, it is correct. If you feel like this value column of my source data is not correct mapping to this one, you can cancel and remap. See, if I feel like this one, then you need to map it. Okay, like as of now it derived correctly. And right, no problem. Account dimension, version dimension, person dimension,
and gender and city. See these properties it is showing. If you have any columns which are supported from the source, you can map those things. Okay. As of now, nothing is there. It doesn't matter. Right. No issues found and run the import. Right. Done. Your data gets loaded. You can any point of time if you want you can delete the facts. Then you can go to this here and delete facts button. You can keep it. Okay. And model structure. This is one. Okay. Now, so if you want delete the facts means delete it and view data foundation. See this is the data inside this model. Okay. Right. On top of this one, you can create any kind of a stories. Okay. So this is called simple measure based modeling and simple account based. If it is a measure based, this is how you will create. And in measure based model, let's create a model and go to this general settings, model preferences, and this planning. Right. This date settings and here period label somewhere. Okay, for now don't go there. So this is analytical model and data model of measure based model. And you have values for salary. You have separate measure, and you can copy the existing rows. See? You can rename salary and what are the other things? Rent is okay. Rent and copy is and right. And this is the pure measure model. Okay. You don't need to maintain this date value. You can delete and this version also no, it is not required. Just add only person. Yeah, that's it. General save. Sometimes it will ask you even version value. Add some version. Even though it's not required, keep it the version as actual version. Version. Right. Now save this model. Right.
Right. Now come to the data management. Here import cloud, Google Drive, Google Sheet. Next, see, use first row. Next, this one. In the setup import. Oh, it got read only the first sheet. This one, not this one. Okay, let's go back. That's the problem. Cancel, cancel. I am not loading that data. Select this one and delete. Right. Cloud, Google Drive. Okay. Next, go back. Is it saved this one? Types. So Google Sheet you are and let's take easy to Google account. Somewhere we have the option where we can select the sheet. Okay. Next, next. Oh, is it not reading? Anyone link? Edit. Code settings. Uh, Cancel. This is not good. This trial version is sometimes it will play with us like this. Edit. Replace data source. Here it will ask the sheet uh, which sheet we need to load.
Usually it will read this one Google Sheet. Let's copy this data. Copy this, paste it. I call this one as account. Okay. Now I am adding one more sheet, this measure, right? And paste it here. Measure. Uh, Four types. Right. Why don't we try to access this one? Because that is an Excel kind of thing. Maybe it is because of that one. It is right. See here now it is earlier that was not perfectly read that Google Drive file. Okay. So now it is asking within the same file you can read this message. Mm, yeah, this is the correct one. Okay. Right. Now it is mapped. Is it correct? By names it get identified, and it has three numbers. Okay. Okay. No issues found. Just run the input. Okay. Data gets loaded. See. Go to the model structure and view data foundation. See, this is how it is represented. Okay, this is what the data it is, and you remove this one. This is how it will be displayed, and you go to the data model structure is like this, and view delete facts is the button. If you press this one, whole data within that model gets deleted. Okay, right, and right. And all these dimensions inside these, so far all these models are private dimensions. Come here, and these are private dimensions. Okay.
And here you can delete any particular numbers or else you can add the members. Okay. And by default it will comes with hash and unassigned node. And this dimension hierarchies, access, and everything you can do. And what if the other model, okay, the third model, where here you have the dimensions and as well as account dimension, and you will have multiple measures. Okay, this is called mixed models, where sorry, mixed type of scenario where you will have the account dimension along with the multiple measures. Okay, so mixed models scenario for that one. Let's copy this one. That's it. This is nothing but a mixed. Right. And also you can create anything as a public dimension. Okay, come here, go to the model section. See, public dimensions options is there. You can create anytime a public dimension. For example, if you want, you can create for this public dimension. That's it looks like already some number is already there. Okay, that's an idea. Hmm? Here you can create any kind of members. This is called public dimensions. Okay, P1, P2. It's somewhere like more Excel only. If you drag and drop, more and more will come. Okay, you can maintain the properties, create properties, and you can create the hierarchies. Now save this one. Right, that's it. Now come here. Oh, did I save that one? I didn't save, or did I save? I think what is that? Person. Yeah, it has created. If you want, you can select this one, and here one more option I am interested to show here: data management. Okay, where you can import the data into this master data. This is nothing but dimensions. You can add properties and you can maintain those things. Go to the dimension table. Right. Go to the grid view. You can add new and new properties.
Okay, and then we can load that one. For example, I would like to have city, and I would like to have another property like state, right, and country. Mhm. Okay, these for these also you can maintain the values. Using these things, you can maintain some hierarchy also. These are general properties, and you can maintain hierarchy. You can maintain properties like gender, age, those things also. Okay. See here we have the option of creating parent, child, and level-based hierarchies. How many hierarchies we can create? Parent, child, and level-based hierarchies. Hmm? So parent and child hierarchies is nothing but across multiple columns. If you are using in your hierarchy, then that is a parent and child. This single column values if you are using, then that is a level based hierarchy. That means in an organization, if you are maintaining the employees hierarchy, uh, you will keep them under supervisors and managers. In those cases, what will supervisor himself an employee, manager himself an employee. So you can use the member id column, and some of the employees are top and some of the employees are at the bottom as a child, like that. So then in that case only single column values we are using, then it is called a level parent and child hierarchy. Level based means multiple columns. See, for example, in this case I would like to create a hierarchy. Country is the top, underneath you have multiple states, underneath you have multiple cities, inside each city some employees will be there. So that is what the hierarchy. Create parent and child hierarchy. Okay. This hierarchy name just provide. Okay. Person two. Right. Edit this hierarchy. Go to here. Here hierarchy. Come here. Here you can build the hierarchy. Mm, See, this trial version navigations are a little bit different and compared to the other. Come to this. Mm, Hierarchy management. Okay. The here the button is there. Okay, fine. So here, what are all the things you can create? Uh, Hierarchy, person to, and general edit. Let's close this one. This one, edit hierarchy management. Oh, it should have at least some values. Then only it will display. Okay, city, something like Hyderabad.
and state Telangana, uh, and India. Okay, Bangalore, Karnataka, India. Okay, like this. If you have some values, save those things first. Save and come here. Hierarchy, edit hierarchy management. Oh, I'm expecting. See, currently we can create the parent-child hierarchies, and I would like to see some kind of level-based hierarchy. So I would like to use country as my top node, and remaining things are as a child nodes. Means country, state, city. Okay. Here itself we can see hierarchies. Can create new hierarchy. Here this we can do. Okay. Underneath you can assign these three people. See like this. So this is called parent and child hierarchy. If you want to see the level hierarchy, that is what I am saying. Okay, let's stop it here as we are running out of time. So what we have discussed so far, just recap, and we'll close this session. Tomorrow we'll continue. Hmm. Okay. Model types. Model types. Accounting model. Model and measure based models. Okay, this is what we discussed. And also, what else we discussed? Uh, Properties of a dimension. Okay, and also mm public dimension and private dimension. Public and private dimension. Okay. Tomorrow we'll continue that hierarchies. Okay. We'll start from hierarchies and mixed measure models. Mixed model where accounting and uh, generic general multi measure. Okay. This scenario we will see. That's it. Uh, any doubts? And also, please create your SAC user ID that is there in your first class recording. You just verify that one. Today is 25.
and 1. That is the fourth class. Got it? Tomorrow we will connect.